Good morning, all of you. So, welcome back for the IQM lecture. So, today we have to finish chapter number 5. Okay. So, already we have discussed introduction to the quality. So, last point only one point is remaining. So, we will finish that point today. Okay. So, already we have started chapter number 5, introduction to the quality. Okay, so, I will take within 2 minutes in brief. Okay, what we have discussed. Hmm? So basic definitions, different elements, what is quality, different types of definition of quality. Okay, so quality is nothing but there are number of definitions. Okay, but quality is nothing but a grading. Okay, according to the quality market, overall or entire requirement will be fulfilled by the quality. Okay, quality can't compromise. So already if you go in any management sector, in any industrial sector, okay, so definitely quality is very important. Okay, so according to the quality, the entire journey, entire future of that particular business, enterprise, or management or industry may be there, organization may be there. Okay, so already we have discussed quality is nothing but the whatever the performance driven by organization, ratio of performance driven by organization to expectation by the customer. Okay, so we have to give the, you have to take, you have to fulfill the expectations of the customer with the help of better performance, better quality. Okay, so this is nothing but the quality. Already we have discussed a lot different factors for the dimensions and description of each and every factor. We have discussed elements of the quality: technical, psychological, time oriented, contractual, ethical. So all we already discussed at that point. Now quality loop of quality or cycle of quality we have discussed. Okay, what is the journey of quality management? Okay, that journey will start from research, after research development, design, specification, planning and manufacturing, purchasing, instrumentation, production, process control, inspection, test, sales, service, again research. Now this is a loop of quality functions. Okay, that question may be asked in examination. Okay, so this is a very important question. So quality functions, number of quality functions we discussed. Quality policy. Policy is nothing but a guidance for the everyone. Certain way, certain guidelines for the improving quality is nothing but a quality policy. Okay, already suppose for example in this semi lockdown period. Okay, so that semi lockdown period is going on. So some policies given by the government. Okay, so what the policies are there? So from the morning 7 to evening 8 p.m. Okay, 8 a.m. to 7 a.m. to 8 p.m. only whatever the enterprises or organization will start. Okay, but after that night curfew is there. Okay, so these are the policies. So we have to follow something guidelines for the everyone. Okay, so this is nothing but a quality policy. Already we have discussed a number of examples. Quality specifications and quality design. Okay, last lecture we have discussed that point. Hmm? Quality conformance. Conformance is nothing but the quality of conformance guarantee we have to give. Conformity. Okay. Performance, quality of performance, quality control. Okay, already we have discussed the quality, but how we can control the quality? Control is nothing but supervise. Is it right? Control is nothing but supervise. Suppose if any lacunae is there in management, in working, in manufacturing, definitely quality will reduce. But whenever we want to maximum quality, we have to supervise at the time of manufacturing only. ओके, म्हणजे लास्टला तुमच्याकडे एम्प्लॉय आला आणि लास्टला जर तुमच्याकडे एम्प्लॉय आला, बहुतेक लाईट गेली, एक मिनिट, आय विल शेअर स्क्रीन हिअर. Okay, so quality control is nothing but at the time of, am I audible anyone? Hello, please message me here. जागा आहे का कोण? I think so I will share a screen here only. Wait.
So I will share within 2 minutes in mobile. Record. हा, इज माय स्क्रीन इज विजिबल ऑर नॉट? एनीवन? बोला रे, कोणीतरी बोला. काय अर्थ नाही बरं घ्यायला. कुठं तुम्हाला पाठवा पाहिजे प्रचाराला कोणातरी? ओके, हां. काहीतरी एक मिनटं. हां, ओके. सो वेअर वी आर. हां, कोण जॉईन होते अजून मागणं एवढ्या. हां, सो आता इथून शेवटी जावं लागायचं. क्वालिटी पॉलिसी, specifications, conformance, quality control. Okay, now quality control. Now what is quality control? Quality control is a process through which the measure the actual quality performance, compare it with the standard. Now quality control is nothing but we have to measure, we have to compare. Is it right? So something standards are there. For example, our industry is a nut and bolt manufacturing industry. Okay, so what are the features of that nut and bolt? What are the different tests? Okay, design test may require. Now at the time of working, so you have to supervise them. Okay, if suppose that metal components we are creating on CNC machine or lathe machine. Okay, so what is the feed rate? Okay, according to the feed rate, according to your manufacturing criteria, process, okay, or whatever the way of that manufacturing is also important for the quality. Okay, so what will be the factor? नाहीतर एखादा कामगाराला सांगायचं की बाबा हा शाफ्ट आहे 50 mm चा, ह्याला 20 mm चा करून दे शाफ्ट. ते काय करणार, काम वाचवायचं म्हणून काय करणार, हा 5-5 mm चा कट लावणार. त्याला काय होणार आहे, डेफिनेटली क्वालिटी विल रिड्यूस. ओके, ॲज वेल ॲज वॉट एव्हर द टूल्स और वॉट एव्हर द मशीन will get required maintenance. Okay, so that factors we have to also maintain. Is it right? So at the time of quality control we have to think on entire thing, machine, man and whatever the material. ओके, एखाद्या माणसाला कामही तेवढं सांगणं चांगलं नाही ना. फॉर एक्झाम्पल इन इंडस्ट्री, सपोज एका दिवसामध्ये सपोज एम्प्लॉई सकाळी 10 वाजल्यापासून 5 वाजेपर्यंत इंडस्ट्रीमध्ये येत असेल, तर 10 ते 12 त्याच्याकडे एकदम जोश असणार आहे. ओके, बरोबर, म्हणजे फ्रेश असणार आहे तो, का तर आराम करून आला असणार आहे. 10 ते 12 चांगलं काम होईल, त्यानंतर पुढं काय, तो आळसून जाईल, फटीग विल बी देअर. ओके, सो वी हॅव टू मेंटेन ऑल द फॅक्टर्स. Okay, continuous shift work may be there. Okay, something holidays is required. So number of factors, as a manager we have to think on each and every point. Okay, then and then only you will become a good manager in the industry. Is it right? So that factor is also very important. Okay, so as we know, every manager should have that quality. Okay, that quality whenever company's goal should be fulfilled and customer satisfaction should be fulfilled. Okay, so this is a main objective of that quality control. Okay, whenever you will give quality, customer will also satisfy, and whenever you will give quality, definitely your brand market will be available. Is it right? So for that purpose quality control is also very important. Hmm? Now material, tool, machine, types of labor, okay, already we have discussed, working conditions, measuring instrument. Okay, so that factors are very important for the quality control. Okay, which tool we are using for the quality control, so that will also get matter. ओके, नाहीतर स्केल वापरताय त्याच्यावर जे आकडे गेलेत, मोजून गेले, दिसतच नाही काय, कसं चालेल ते. ओके, काय होणार आहे मग, डेफिनेटली देअर विल बी व्हेरी डिफिकल्टी आहे, shortage may be there. Okay, definitely different error may be there. So that point, materials, tool, machine, types of labor, working conditions, measuring instrument, etc. Quality can be defined as the optimum quality products at minimum cost. Okay, so we have to think on that only, whatever the quality products also. Is it right? And time is also very important ना. फॉर एक्झाम्पल आता बघा, मध्ये एक इश्यू होता आपल्या त्याच्यामध्ये, म्हणजे आता सुरू आहे,
माझ्या मते काय बरं म्हणतो आपण त्याला, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा बांधायचा आहे. कुठं? स्मारक बनवायचं आहे मुंबई अरबी समुद्रामध्ये, बरोबर का? तर ते बरंच तुम्ही आता ऐकत असाल टीव्हीला, राजकीय जे काय असेल ते. पण त्याच्यामध्ये काय होतं बघा, द मेन पर्पज ऑफ दॅट स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज इज टू गिव्ह वॉट एव्हर द हिस्ट्री ऑफ महाराज टू एंटायर वर्ल्ड. ओके, हा एक मुद्दा आहे, म्हणजे इतिहास आपला महाराष्ट्राच्या जगाला माहिती व्हावा. दुसरा काय, त्यातून पर्यटन होणार आहे. ओके, टुरिझम मे ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आवर फायनान्स पर्पज. ओके, but due to the some condition, due to the some political background, okay, they are lagging, time is taking maximum. इज इट राईट? म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा असं होतं बघा, आता ह्या गोष्टी आपण बघतोय. म्हणजे गव्हर्नमेंटकडून परमिशन घ्यायची असेल एखाद्या इंडस्ट्रीसाठी, तर तुम्हाला किती वेळ लागतो? जास्त वेळ लागतो. ओके, सो दॅट फॅक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, म्हणजे बघा आता ते स्टॅच्यू ज्यावेळेस ठरवला होता बांधायचा, ज्यावेळेस मंजूर झाला आपल्या पार्लमेंटमध्ये, ओके, तर काय ते 3,000 कोटी रुपये खर्च होता त्याचा, 1,400 कोटी रुपये. तर आज मी त्याचा 4 ते 5,000 कोटी, म्हणजे 3 पट रक्कम वाढली. कशामुळं? ओके, ड्यू टू द ओनली लॅगिंग. ओके, ड्यू टू द पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड. सो दॅट इज ऑल्सो ओनली लॉस. हा, बरोबर का? म्हणजे इथं काय झालं, किंमत तर वाढली, ती वाढली, आणि पुन्हा अजून काय झालं, इन्कम स्टॉप झाला ना तिथून. ओके, सो दॅट फॅक्टर, ऑप्टिमम क्वालिटी प्रोडक्ट विदिन मिनिमम कॉस्ट अँड minimum time. Okay, so that is our main motto of the quality control. Okay, now it can be defined as the tools, devices or skills through which quality activity. So we have to use now latest tools and techniques. Okay, म्हणजे आता AutoCAD आहे, डिफरंट सॉफ्टवेअर्स आहेत आपल्याकडे, ते यूज करायचे ना आपण. इज इट राईट? सो दॅट विल बी ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हां, मेसेज युअर रोल नंबर्स हिअर, ऑल ऑफ यू. लाईट गेल्यामुळे अटेंडन्स सेव्ह होणार नाही बहुतेक, मेसेज करून ठेवा तुमचा. ओके, सो नेम ऑफ प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट विच डिवोट्स itself full time to quality functions. ओके, वेट, किती बघतो संपतंय का? अरे बापरे, नाही संपत. हां, सो विल टेक फास्ट. Now procedure for the meeting quality goals, system, plan, method, solution of the quality problem. Okay, so that factors are very important for the quality control. Now steps in quality control. Formulate quality policy, as we discussed a number of chapter in management in first section. Okay, so everywhere steps are required. Okay, so if you will take, if you can take any sector, okay, so something steps are there, something methodology is there, so we have to follow that methodology. In same quality control also, first step is a quality policy, work out detail of product requirements, specification, cost and profit. Okay, this is the second step. Select inspection plan, which software, which inspection tool is required, okay, for the quality control. So that is also very important. Okay, suppose for example weight, electronic weighting is there. Okay, weight machine, we can say that. Okay, so which company is suitable, which company's error is minimum. Okay, so that factors are important. Okay, defect, detect deviation. Okay, but if any certain deviation is there, for example if you take example of weighting machine. Okay, now you will go through for the gold शॉप. ओके, म्हणजे सोन्याच्या दुकानात जर गेला तर तिथे तुमचं काय असेल, त्याचं स्केल एकदम मिनिमम असणार आहे. ओके, म्हणजे मिलीग्रॅम पासून असणार आहे. ओके, मिलीग्रॅम ते काय असेल 100 ग्रॅम 200 ग्रॅम पर्यंत. ओके, का सोनारापाशी 100 किलो वजन काढा बैल आहे कधी? नसणार आहे, 100% नसणार आहे, बरोबर का? त्याचं काम काय असणार आहे, मिलीग्रॅम पासून जास्तीत जास्त 1 तोळापर्यंत असेल. ओके, चांदी असेल तर काय असेल, एक 10 ग्रॅम पासून किलो पर्यंत असेल. ओके, सो दॅट इज अ रिक्वायरमेंट. ओके, so you have to take required material only. Okay, required equipments only. Okay, so what is the main purpose of that? So minimize the detect the deviation. Okay, minimum deviation we can also find out. Okay, so that is a main factor of the quality control, main step. Take corrective action. Okay, according to the any detect deviation will happen. After that, salvage method. Okay, to decide how the defective parts are disposed of or entire scrap or rework. Okay, now salvage method is nothing but the how we can disposes the
remaining material. Okay, or you can say that entire scrap or rework. कोऑर्डिनेशन म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये काय इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स येतात. ओके, म्हणजे बघा तुम्ही आता ते फॉर एक्झाम्पल शुगर इंडस्ट्री असेल. नाव व्हॉट इज अ स्क्रॅप ऑर व्हॉट एव्हर द डिस्पोजल मटेरियल ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज काय असेल रे? काय असते शुगर इंडस्ट्रीमध्ये टाकाऊ पदार्थ काय असतात? तर काय असेल पहिला बगॅस असेल बगॅस. ओके, दुसरा काय असेल मळी असेल किंवा कंपोस्ट असेल. ओके, सो डिस्पोजल ऑफ दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा तुम्ही म्हणून ते आता बघा तुमच्या आता जसा कारखाना सुरू झाला की ते ट्रक मळीची वाहतात बघा, बरोबर का? कुणा पण राहणार देऊन वाहतात ते. ओके, सो डिस्पोजल इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. इज इट राईट? इन कंपनीज ऑल्सो. ओके, रॉ मटेरियल ऑर व्हॉट एव्हर द स्क्रॅप वी हॅव टू म्हणजे त्याची विल्हेवाट लावणं हे गरजेचं आहे. ओके, वाय? बिकॉज दॅट मे बी हजार्डस, दॅट मे टेक द मॅक्सिमम एरिया फॉर दी स्टोरेज. ओके, सो दॅट फॅक्टर्स आर देअर. कोऑर्डिनेटिंग द क्वालिटी प्रॉब्लेम आणि क्वालिटी कॉन्शियसनेस. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. एम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू इम्प्रूव्ह कंपनीज इन्कम, to reduce cost, to achieve interchangeability, to produce optimum quality of minimum price. Okay, so that are the aims. Again, to ensure customer satisfaction with product or service, to make inspection prompt, to ensure quality control, to improve quality and productivity. So these are very simple. I discussed a lot. Developing procedure for good vendor-vendee relations. Okay, म्हणजे ग्राहक असेल किंवा विक्रेता असेल. So whatever the developing procedure, developing quality consciousness. Now cost of quality. Okay, here the last 2 points are there: cost of quality and value of quality. Okay, the cost of carrying out the company's quality functions, meeting the quality needs of the customer, are known as cost of quality. Okay, now American Society for Quality Control, cost of prevention, cost of appraisal, cost of quality is nothing but entire cost required for that product. ओके, म्हणजे तुमच्या खिशाला जो पेन आहे, ओके, त्या पेनचं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किती असणार? ओके, नाउ विच क्वालिटी इज नथिंग बट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी. ओके, म्हणजे क्वालिटी इम्प्रूव्ह क्वालिटी डिपार्टमेंट असेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल, सो व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ दॅट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट. ओके, आता तुमच्या हातामध्ये पेन असेल, त्याला फिनिशिंग चांगलं येण्यासाठी त्यांनी काय केलेलं असणार आहे? एखादं मटेरियल किंवा लिक्विड वापरलं असणार आहे. ओके, फॉर बेटर फिनिशिंग. Okay, suppose they have used attractive color. Okay, so this is also quality improvement. So that is nothing but the cost required for their quality. Okay, the cost of carrying out the company's quality functions. हा, मेसेज केला ना सगळ्यांनी रोल नंबर? ओके ओके ओके, हां. सो हां, now American Society have given the cost of prevention, cost of appraisal, cost of internal failure, external failure. Now cost of quality, cost of good quality and cost of poor quality. Now in cost of quality, prevention, appraisal cost, this is a American standards. Okay, internal failure and external failure. Cost of good quality and cost of poor quality. Now what will be there in prevention? Process capability, FTA, FPMEA, काय ते त्यांचे स्टँडर्ड आहेत. Variation reduction, lessons learned, education, training. We can say that appraisal is nothing but inspection required. Okay, auditing, internal failure may be scrap, process delay, rework. Okay, downtime, loss of capacity, external failure, customer return, warranty. Okay, if you go through the online marketing or online purchasing. Okay, आता Amazon बघा, म्हणजे लोक आपण रिटर्न पण करतो व्हॅल्यू काय जे काय असेल ते प्रोडक्ट. ओके, तर तिथे काय असणार त्यांचा एक्सटर्नल फेल्युअर, तुमचं पोस्टल चार्जेस असतील, त्यांचा टाइम असेल गेलेला. ओके, ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे काय खराब झाली वस्तू तरी ते त्यांचा लॉस असणार. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फेल्युअर. All that points, okay, prevention, appraisal cost, internal failure, external failure, that will be added in cost of quality. Okay, so this is a very simple. Now cost of prevention, it consists of cost appraisal with personal engage. हा, ते जे चार्ट मध्ये आहे ते जिथं आहे बरं का. So I will provide that PPT also. Okay, so already we have taken very maximum lecture for this chapter. Cost of quality planning, documentation, training, preventing reoccurring defects, quality consciousness, cost appraisal. Okay, which factors will be added in appraisal, measuring, evaluating, auditing,
component purchased materials, evaluating quality, identifying the segregating. Cost of internal failures, fail to meet quality requirement. Okay, rework, rejection, scrap, delay, downtime, etc. will be added in cost of internal failures. Okay, and cost of external failure, customer return, warranty. Now customer return, warranty. Now that all the cost will be included in the cost of quality. Okay. Now optimum cost of performance, economic quality of conformance, they have given here the chart. Okay. In horizontal, एक मिनट हाँ. So quality of products in horizontal and cost of products. Okay, suppose total quality, total cost. Suppose these are the graph. For example, this central straight line graph is there. Okay, this graph central. Now failure all appraisal. Now whenever we will cross that line, okay, definitely cost of product will be increases. Okay, and quality of product whenever if you consider the maximum cost of product, definitely whatever the quality will also maximum. Okay, now whenever minimum total cost, here the dotted graph is there. Okay, so I will explain that graph again. Okay, एक minute. Now what is the economics of the quality conformance? For example, prevention cost, quality of the conformance, failure or appraisal, total cost and minimum total cost. Now here if you see here, this is a central line is giving failure or appraisal. Okay, whenever this is nothing but the cost of product is directly proportional to the quality of product whenever we will consider the failure. ओके, म्हणजे काय होणार आहे इथं, जशी कॉस्ट वाढेल तशी तुमची क्वालिटी वाढणार आहे. ओके, बट टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट द व्हेनेवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल ऑल्सो इन्क्रीज विदिन मिनिमम कॉस्ट. ओके, सो दॅट इज द मेन मोटो ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मन्स. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज आय थिंक लास्ट पॉइंट नाही अजून भरपूर आहे. नाउ व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी. Okay, these 2 points are some confusing, value and cost. Okay, now value, see here, value of quality can be defined as the return direct or indirect gain by the manufacturer due to the mission quality. Okay, quality, value of quality, value inherent in design, value inherent in the conformance to that design. Okay, now basically value of quality is nothing but whatever the grading of your product. Okay, the return direct or indirect gain, whatever the additional point we are giving, this is nothing but value of your product. Now suppose take example of mobile companies. Okay, for example, we can say that Apple. Okay, take Apple and Xiaomi. Okay, so what is the cost of Apple? 50,000 and Redmi 10,000. Okay, so cost of quality is nothing but whatever the amount. Okay, but value is nothing but the whatever the extra point we are giving. ओके, म्हणजे ब्रँडिंग, म्हणजे आता बघा जे काही ब्रँडेड गाड्या असतील, व्हेकल ऑटोमोटिव्ह असतील, त्या काय म्हणतोय, कॉस्ट त्यांची जरी जास्त असेल तर पण व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी इज नथिंग बट द व्हॉट एव्हर द indirect gained, okay, by the manufacturer due to the mission of quality. Okay, they have given something extra points. Okay, म्हणजे काय म्हणतो, सगळ्या जगापेक्षा वेगळं काय असेल. Okay, or unique, we can say that the unique properties, unique behavior, unique benefits if you are or something manufacturer is giving, this is nothing but the value of quality. Okay, now value of quality, value inherent in design and conformance. Value of quality is to be accessed the saving due to the increased production. Okay, value of quality, when value of quality will increase, the saving due to the increased production. Okay, suppose for example, we are manufacturing pen. Okay, what is the cost of that manufacturing? What is the cost of that pen? Market price 5 rupees. Okay, in that 5 rupees, 1 rupees for whatever the that wholesaler or retailers commission. Okay, 1 rupees for transportation, 1 rupees for the manufacturing, 1 rupees for the different taxes. Okay, so what will be the प्रॉफिट ऑफ दॅट पेन. ओके, म्हणजे 5 रुपयाचा पेन असेल तर समजा 1 रुपया प्रॉफिट मिळत असेल तुम्हाला.
ओके. बट काही कंपनी अशा आहेत ब्रँडेड कंपनी. फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी कुठली तरी बघा, चांगले पेन कुठले रे, मला आठवण आहे ते, याला कुठला बरं नाव लक्षात येईना माझ्या ते, पार्कर पेन. ओके. पार्कर पेन 5 रुपयाला मिळतो कधी? नाही मिळत. हां, व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ दॅट पार्कर पेन? ओके, म्हणजे 50 रुपयापासून 100 रुपयेपर्यंत आहेत. म्हणजे बघा, फॉर एक्झाम्पल सपोज आपल्याला एक साधा पेन असेल कंपनीचा कुठला, जर सेलो वगैरे असेल, ओके, तर 5 रुपयाला एक पेन आहे त्याचा. 5 रुपये 100 पेन जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला 100 रुपये मिळणार आहेत. ओके. पार्करचा 2च पेन तयार केले तर त्याचे प्रॉफिट किती मिळणार आहे तुम्हाला? म्हणजे ॲज कम्पेअर टू कंपनी. ओके. नाव दिस इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी. ओके. नाव हाऊ मच क्वालिटी वी आर गिविंग. म्हणजे उगाच पार्कर बघा, म्हणजे 100 पेन मॅन्युफॅक्चरिंग करायला सोपं आहे का 2 पेन मॅन्युफॅक्चरिंग करायला सोपं आहे? ओके. सो बट दे हॅव मेंटेन्ड हिज क्वालिटी, दे हॅव मेंटेन्ड द व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी. ओके, दे हॅव गिवन क्वालिटी. म्हणून काय म्हणतो आपण, व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ दॅट पार्कर पेन इज अ very good as compared to our regular pens. Okay, so the saving due to the increase of production. Definitely our product, whenever we will increase the product, definitely profit will also increase. Okay, now this is nothing but the value of quality. Now reduction in scrap rework cost. Okay, whenever the that will also point a part of value of quality. Okay, whatever the reduction in scrap, increase the sales of good quality product. Indirect factors such as reputation of the manufacturer. Okay, म्हणजे reputation is very important for the value of quality. And goodwill of the customer. Psychological stability in the enterprise due to the increased sales and security of job to the worker. Okay. फॉर एक्झाम्पल मर्चंट नेव्ही. ओके, इंडियन गव्हर्नमेंट, लोक कशासाठी पळतात? गव्हर्नमेंटसाठी. ओके. सो दॅट गव्हर्नमेंट आर सम private industries are also giving very better policies to his employee worker. Okay, so due to the whatever the brand in society is a very important, as well as value of quality will also increase it. Okay, now according to the value of quality, definitely market will also depend on same. Is it right? So that factors are also very important. Okay, psychological stability. So for example, Air India. Okay, suppose you can take the example of the Air India and whatever the private jets. Okay, so some whatever they are giving facilities. Okay, so that is nothing but the brand. ओके, किंगफिशर एक काही ब्रँड होता, म्हणजे सगळ्याला टक्कर देत होता. जिओ असेल. ओके, सो नंबर ऑफ market or number of products alternatives are available in market. Okay, but in top something Jio. ओके, म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, व्हॅल्यू वाढवून घेतली स्वतःची. कशी? ड्यू टू द ओनली क्वालिटी. इज इट राईट? सो दॅट विल ऑल्सो इन्क्रीज इन द value of quality. Okay, so this is the last, already our chapter is finished. Okay, but last point is the balance between the cost of quality and value of quality. Okay, so I have given very great explanation of this chart. Okay, आता इथं काय व्यवस्थित सांगता येणार नाही. Okay, so you can refer the notes. Okay, so what is here? Okay, so here the cost, whenever cost will increase also, automatic screw machine. Okay, आता मोबाईल उभा करा थोडा. माझ्यामध्ये ही डायग्राम आडवी झालेली, बरोबर का? हां, कसं असणार आहे, असं असणार. उभा करा मोबाईल, उभा. ओके, सो कॉस्ट असेल आणि इकडे काय असणार आहे, प्रिव्हेन्शन. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल, हां इथे एक्सप्लेनेशन नाही बरं का. ओके, यू कॅन टेक रेफर द नोट्स. ओके, सो balance sheet between cost of quality and the value of quality. Okay, value of quality is showing the upper graph. Okay, and cost of quality is showing lower graph. Okay, म्हणजे इथे दिसतो जो ग्राफ बघा, हा जो ग्राफ असेल बघा, हा ग्राफ काय मध्ये दाखवतोय, व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी. ओके, and whatever the value of cost of quality is having here, which is showing from M and P, म्हणजे हिथून जे जाणारे पॉईंट आहे. ओके, आता हे पी काय, एम काय, एन काय, हे सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, सो this is all about our chapter number 5th. Okay, introduction to the quality. Okay, our next 2 chapters
total quality management and statistical quality process. Okay, this is also very SQC. So this is also very important factors points. Okay, total quality management. So we will start that lecture if possible today or tomorrow. Okay, so what we have discussed today. So we have finished the chapter number 5. Okay, so whatever the graphs. Okay, and refer the notes also. यूट्यूब चॅनलमध्ये आहेत बघा जे सगळे लिंक तुम्हाला दिलेले आहेत आतापर्यंतचे. ओके, सो यू हॅव टू रेफर दॅट यूट्यूब लिंक्स ऑल्सो. ओके, फॉर दी बेटर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे हा सब्जेक्ट मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की एक्झामसाठी शिकू नका. ओके, नवीन काहीतरी शिकण्यासाठी किंवा करिअर ऑर बिहेवियर ऑल्सो चेंज विथ दी हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली. ओके, म्हणजे तुमचा शिकण्याचा किंवा करिअरचा दृष्टिकोन बदलण्याची ताकद ह्या सब्जेक्टमध्ये आहे. ओके, ह्या का असा समजू नका किरकोळ सब्जेक्ट. ओके, थिअरॉटिकल आहे ठीक आहे पण भरपूर घेण्यासारखं आहे याच्यामधून. What we have discussed today is we will take a revision within 2 minutes. Okay, and we will start our chapter number next chapter. So definition of quality, elements of quality we have discussed, quality specifications, factors affecting quality of design and quality of conformance, quality control and quality cost. Okay, there are two types of quality cost, cost of quality and value of quality. Okay, so we have if in examination they will ask for the comparison also. Okay, so I have given the uh, explanation in notes also. Okay, so you have to refer the notes of that IQM subject. Any doubt, if any doubt is there you can ask me. Okay, only 3 chapters are remaining. Okay, so maximum 5. ओके, मॅक्सिमम 15 लेक्चर्स मे रिक्वायर. ओके, म्हणजे आपला 15 दिवसामध्ये सिलेबस संपतोय, 20 दिवसामध्ये किंवा 30 दिवसामध्ये, 1 महिन्यात. ओके, सो बी रेडी. बघा आता सगळं संपत आलं आहे. नोट्स रेफर करा ज्या काही नोट्स शीटमध्ये दिलेल्या आहेत. वेट आय विल टेक अटेंडन्स. इफ एनी डाऊट इज देअर यू कॅन आस्क मी हिअर. कशाचा डाऊट म्हणावं, डाऊट असतो का बी ला आम्ही म्हणा आता इंजिनियर झालो आहे. Okay, so next lecture we will start the chapter number 6. Okay, total quality management. Okay, so I will stop recording. So thank you very much for attending this lecture. So next lecture we will start the chapter number 6, total quality management, TQM. So some numerical treatments are also there. Okay, एक प्रॉब्लेम कंपोज असतो 10 मार्काला, सिंपल आहे तो पण.
Okay, so thank you for attending this lecture. Okay, so we will meet again